automata and non-deterministic finite automata. You know what is DFA? Each move in automata is uniquely determined by the current inputs Okay, involved. fine. So if I'm having the sigma equal to A and B, that means any string will be the combination of A and B only, right? And if I'm having, for example, three states Q0, Q1, and Q2, then we have to show the transition for each and every symbol, that is A and B, from each and every state. Then it is TFA. Okay, if we skip any one of the transition or more than one transition for any character from any state, then it is not a deterministic finite automata. It will be non-deterministic finite automata. So today we are going to see the types of the problem that can be solved using the finite automata. First one is, if it is not visible, please let me know. Okay, is it visible? મેમ થોડુંક બ્લર આવે. Blur આવે છે. Okay, let me try another. Wait a minute. એ જેટલું કવર થાય એટલું આજે હું કવર કરું છું, રાઈટ? ઓકે, સ્ક્રીન દેખાય છે બધાને? Yes, ma'am. Okay. Is showing the transition on the PPT is quite difficult for me, but I'll try. Okay. So we are going to see the first step of the problem, that is the string starting with. Okay. This is one kind of the pattern. Any string which is starting with some, for example, character A, that should be accepted by finite automata. If I want to model the DFA for starting with kind of the problem, then how we can model the DFA, that we are going to see today. Okay, so let's see. I want to draw the DFA for all the strings which are starting with 0. Okay, so here we are going to design the deterministic finite automata for all the strings that are starting with 0. So here we can say the minimum length string that is starting with 0 will be what? Can anybody tell me what can be the language? કઈ string આવશે જે 0 થી start થઈ શકે? Null. Null આવે. Null cannot start with 0. 0. Okay. Okay, minimum length string will be, first will be 0. Then let me type here. Do while, right? Syntax of do while. Okay. Loop. So language can be Do. First minimum length string will be 0. Yes or no? Right? Yes, ma'am. Yes or no? Okay, here if I'm saying starting with 0, then you have to consider sigma will be 0 and 1. Okay, we are considering binary language 0, 1. Okay. Can I accept the string with 0, 0? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. 3 times 0, 4 times 0. Any number of zeros? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Can my strings 0, 1 is allowed or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. 0, 1, 1. 0, 3 times 1. 0. Any number of 1 is allowed. Right? Similarly, if I'm writing 0, 1, 0, allowed to say? Yes. 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 Okay. But if I'm writing 1, 0, થવા જોઈએ? No. No, ma'am. No. So any string which is starting from the 1, right, it should be rejected. So 1 પછી કઈ પણ આવે, 0 આવે, 1 આવે, કઈ પણ નહીં આવે, it should be rejected.
But if my string has started with 0, anything after that must be accepted. Clear? Yes. Okay, so in this particular case, what we can do? So I'll show you the transition. Okay, so minimum length string is 0. Minimum length string is 0. પહેલી string કઈ હશે આપણી 0 એ એની હાઉ એક્સેપ્ટ થવા જ જોઈએ, રાઈટ? એના પછી તો આપણી 2 ની લેન્થ છે, 3 ની લેન્થ છે, 4 ની લેન્થ છે, and so on. Minimum length string is 0. So here, what you have to do, you have to take the first state, that is our initial state. આપણે start ક્યાંથી કરવાનું છે? Initial state થી. So if it is initial state, we have to show the incoming arrow. Right? બધાને યાદ છે representation of the finite automata? Yes, ma'am. Okay, so to show the initial state, we are going to show the incoming arrow to the state, and there should be nothing, right? A transition ની ઉપર કંઈ પણ નહીં આવશે. Okay, now here the minimum length string is 0, so we are going to take one state and the transition will be 0. 0 આવ્યું તો મારો accept થવા જોઈએ. Clear? Yes, ma'am. Yes, Yes, sir. ma'am. આપણી minimum length string છે 0 તો anyhow accept થવા જોઈએ. Now anything after 0 must be accepted. So on the self loop on Q1, anything whether it is 0 or 1 must be accepted. એક વખત મારું 0 થી start થઈ ગયું from initial state to next state, anything after that must be accepted. Clear everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so here self loop means 0 or more occurrence. Okay, self loop means 0 or more occurrence. For example, I am having any state Q1. Okay, and if I'm writing here only 0, meaning શું થશે? 0 can appear 0 time, it can appear 1 time, it can appear 2 times, it can appear 3 times, and any number of times. Okay, 0 or more occurrence of this character. Okay, so अगर मारे neglect करવું હશે તો પણ I can do if it is a self loop. So the same meaning 0, 1, that means at a time either the 0 will be read or 1 will be read. At a time એક જ transition થશે, either 0 નું થશે or 1 થશે. ખબર પડે છે બધાને? Yes, ma'am. And I will be Yes, in the ma'am. same state. Okay, as you can see, it is a double circle, that means it is a final state. Okay, as it is a double circle, it is a final state. That means once my string has started with 0, it is in the state Q1. So Q1 is the final state. That means my string will be accepted, will be what? 0. Then suppose I have read 0 from here, right? Let me 0 read કરું, એના પછી મારે ફરીથી 0 accept કરવું છે. So what I will do, in the Q1 I'm going to read this 0. From the Q1 I'm going to read this 0. So after this 0, I will be reading 0. So 2 times 0 will be accepted. Again મારે ફરીથી read કરવું હોય 0, so you can take this self loop. Again I'm in the Q1, which is the final state, so it will be 0, 0, 0, and so on. Suppose મારે 1 read કરવું છે, so you can read 1 from here, from the Q1, it will be 0, 0, 0, 1. તમારે ખાલી 0, 1 બી read કરવું હોય તો read થશે. Initially it will be from Q0 to Q1, then you can read 1, so it will be 0, 1. ખબર પડે છે બધાને શું કહું છું? Yes, ma'am. કોઈને પણ ડાઉટ હોય તો કહી દેજો. This is basic. આ એકદમ બેઝિક છે આપણું વસ્તુ. Okay, so now as I said, we are going to design the DFA, not NFA. So in the DFA, we have to show the transition for each and every character. So here from the Q1, we have shown the transition for 0 and 1 both. But from Q0, what about 1? આપણે 0 નું transition તો બતાવી દીધું, પણ 1 નું transition પણ મારે compulsory બતાવવાનું છે. Okay, but if I show the transition from the Q0 on 1, the string must be rejected. ખબર પડે છે બધાને why I'm saying it is rejected? Yes, ma'am. Yes, ma'am. અગર મારી string જો 1 થી start થઈ તો it must be rejected. So મારે શું કરવાનું? Reject means it should go to the non final state. Okay, final state સુધી જવા જ નહીં જોઈએ. અગર final state પર ગઈ, that means it will be accepted somehow. So what you have to do in the starting with case, you have to take one more state, QD. Okay, you can give any name. મેં એનામાં આપ્યું છે D. Is it visible?
Yes, ma'am. Okay, so from the Q0, you have to show the transition for 1 on the QD. That means it is now going to the non-final state. So from the QD, you should not show the transition on the Q1. QD માંથી તમારે Q1 પર જાય તેવું ટ્રાન્ઝિશન બતાવવાનું જ નથી. અગર જો QD પછી તમે Q1 પર ટ્રાન્ઝિશન અહીંયા બતાવશો like this, right? Sorry. અહીંયાથી તમે આમ ટ્રાન્ઝિશન બતાવ્યું which is going on Q1 for either 0 or 1 કોઈ પણ તો શું થશે અહીંયાથી 1 રીડ કરશે અને પછી ક્યાં તો 0 ક્યાં તો 1 રીડ કરીને ક્યાં જશે Q1 પર so શું થઈ જશે it will be accepted because Q1 is the final state. ખબર પડે છે બધાને? So this transition can never appear from the non-final state. If it is starting from 1, there should not be transition that should go to the final state. એ આપણે નથી બતાવવાનું. So what you can do? Okay, we are going to show the transition, the self flow. That means anything which is starting from 1 and anything after that, 1 પછી તમારું 0 હોય કે 1 હોય કે કઈ બી હોય, it should be rejected. ખબર પડે છે બધાને? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this is the DFA for all the strings starting with 0 only. એકદમ સિમ્પલ છે જે પણ પેટર્ન તમને અહીંયા આપી છે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇટ ઇઝ 0 ઇન અવર કેસ ઇટ ઇઝ ઓનલી 0 તો તમારે શું કરવાનું છે એક 0 લેવાનું છે ફાઇનલ સ્ટેટ પર જવાનું છે ટ્રાન્ઝિશન બતાવી દો 0 અને 1 સેમ ફાઇનલ સ્ટેટ પર રાઈટ અને બાકીની જે પણ કેરેક્ટર છે 1 હોય કે વોટ એવર કોઈ બી કેરેક્ટર હોય તમારે શું કરવાનું છે એક નોન ફાઇનલ સ્ટેટ લેવાનું છે એના પર જવા દેવાનું છે અને એનીથિંગ which is after that you have to show using the self loop. થઈ ગયું બધા જ સ્ટેટમાંથી બધા જ કેરેક્ટરનું ટ્રાન્ઝિશન. Okay, here your sigma is 0 and 1. Okay, your sigma is 0 and 1. So here from the Q0 we have shown the transition for 0 and 1 both. From the Q1 we have shown the transition for 0 and 1 both, and from the QD also we have shown the transition for 0 and 1. So it is DFA. Clear? Yes, ma'am. કોઈને ડાઉટ છે આની અંદર કોઈને એવો ક્વેશ્ચન નહીં થયો કે કેન આઈ શો ધી સેલ્ફ લૂપ ઓન ઇનિશિયલ સ્ટેટ what if I take the transition for the Q1 sorry Q0 for the 1 અગર હું આમ લખું તો નહીં ચાલે final state માં જતું. yes if I write here Q0 with the 1 what will happen my string will start from the 1 then if I read 0 it is going to the final state which must not be accepted right એ accept નથી કરવાનું because my string અહીંયા 1 થી start થઈ જશે. Okay, is it visible? No, ma'am. Yes or no? ડુવાલમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ છે કોઈને ડુવાલ સ્ટેટમેન્ટમાં? ઓકે સો આજે તમારે શું કરવાનું છે જેટલા પણ પ્રોગ્રામ્સ રાઈટ તમે ફોર લૂપથી વાઇલ લૂપથી કર્યા છે જેટલા પણ પ્રોગ્રામ્સ અત્યાર સુધીના ક્લાસમાં અને લેબમાં ઓફલાઈન લેબમાં ક્લાસમાં જેટલા પણ સ્ટેટમેન્ટ તમે ફોર સોરી પ્રોગ્રામ્સ ફોર લૂપ અને Fine. while લૂપથી કર્યા છે એ બધા જ પ્રોગ્રામ્સ This is our DFA for the starting with 0. Okay, can you write the transition table for this diagram? આમાંથી જાતે લખશે transition table. ઘણી ખબર છે તમારું Yes, So, ma'am. no. now Okay, from this diagram you can easily write the transition table. How many states are there? 3. Okay, so you have to draw like this row and column. On the column you have to write on the row you have to write each and every state Q0, Q1 and QD. Clear? Is it visible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay, on the column you have to write the symbols that is 0 and what is 1. the use of break statement? Okay, Q0 is initial state, so we are going to show using the incoming arrow on Q0. Q1 is the final state, we are going to show using the star. Clear? આ કંપલસરી બતાવવાનું છે મને ખબર હોવા જોઈએ કે કયો સ્ટેટ ઇનિશિયલ છે કયો સ્ટેટ ફાઇનલ છે. Okay, now from the Q0 if I read 0 which state I'm getting? From the Q0 if I'm reading 0 I'm going to the Q1, so here you have to write Q1.
from the Q0, if I'm reading 1, then Q0 on 1, it is going to QD. Okay, so it is QD. ખબર પડી છે બધાને? Yes, ma'am. Okay, so it is very easy. From the diagram, you have to just write the table. Okay, from the Q1, if I'm reading 0 or 1, I am in the same state Q1. So on the 0 and 1, you have to write Q1 and Q1. Similarly, from the QD, if I'm reading either 0 or 1, I will be in the same state QD and QD. Okay, so this is a transition table for the DFA, which is accepting all the strings starting with the 0. Clear? ખબર પડે છે બધાને? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. કોઈને પણ ડાઉટ હોય you can ask me, right? કોઈને પણ ડાઉટ હોય પ્લીઝ મને પૂછી લેજો. આ એકદમ બેઝિક વસ્તુ છે, પછી પાછળ નહીં આવડશે તો બહુ ડિફિકલ્ટ થશે. આ બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે. Okay, next we are going to see one more example, which is starting with pattern. Okay, let's try to draw the DFA for all the string which are starting from 0 0. હવે મારે ખાલી 0 ની જગ્યા પર મને શું જોઈએ? સ્ટ્રિંગ બધી 0 0 થી સ્ટાર્ટ થાય તેવી જોઈએ. તો શું કરશું? મિનિમમ લેન્થ સ્ટ્રિંગ વિલ બી શું આવશે? 2. 2. Double 0. Minimum length string will be 0 and a 0. Next string you can take 3 times 0. Then 4 times 0. Any number of 0 which are followed by 2 0. Okay? 2 0 પછી કંઈ પણ આવશે, it is acceptable. Right? But what if my string is 0 1? It must be rejected. Okay, if my string has started from 1, it must be rejected. Okay, compulsory શું આવવા જોઈએ? 0 0 આવવા જોઈએ. એના પછી 0 અને 1 નું કોઈ બી કોમ્બિનેશન હશે ચાલશે. Okay, so what we can do? We can take the initial state Q0. હવે આપણી પેટર્ન શું છે? એક 0 અને બીજો 0. Okay, so take the transition for 0 only one time. Okay, મને 2 0 જોઈએ તો શું કરીશ? પહેલા મેં Q0 માંથી Q1 પર 0 માટે જઈશ. Then from the Q1 you have to take another state, okay, for the transition 0 and it will be final state. ખબર પડે છે બધાને આટલું? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ઓકે, તો તમને જે પણ પેટર્ન આપી હશે, 0 આપ્યું હોય, 00 આપ્યું હોય, 3 ટાઈમ 0 આપ્યું હોય, 0 1 0 આપ્યું હોય, તમારે શું કરવાના? નંબર ઓફ સ્ટેટ લઈ લેવાના, વચ્ચે ટ્રાન્ઝિશન બતાવી દેવાનું ફોર ધી પર્ટિક્યુલર પેટર્ન. 0 0 છે તો આપણે 0 લીધું, એક સ્ટેટ લો, સેકન્ડ 0 લો અને નેક્સ્ટ સ્ટેટ. ઓકે, now my string has already started with 0 0. Anything after that must be accepted. So on the Q2 we are going to show the transition for 0 and 1. બરાબર છે? ઓકે, am I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Now if my string will start from 1, from the Q0, it must be rejected. અગર મારી સ્ટ્રિંગ Q0 માંથી જો 1 થી સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ, that means મારો ફર્સ્ટ કેરેક્ટર શું થઈ જશે? 1. પણ મને પહેલો કેરેક્ટર શું જોઈએ છે? 0. So if my string has started from 1, it must be rejected. So we are going to take the state QD. Okay, and we are going to show the transition for 1 on the QD from the Q0. Similarly, મારી string અગર જો 0 થી સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ, રાઈટ, અગર મારી string જો 0 થી સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ, પણ એના પછી જો અગર હું 1 રીડ કરું, તો it must be rejected because my pattern is what? 0 0 આવવા જોઈએ. Okay, so from the Q1 also we are going to show the transition for 1 on the QD. Yes or no?
we Yes, ma'am. check the condition. ઓકે સો તમારે Q2 સિવાયના જેટલા પણ સ્ટેટ છે રાઈટ એ બધામાંથી તમારે ટ્રાન્ઝિશન જે બાકીના કેરેક્ટર્સ છે એ બધાનું ટ્રાન્ઝિશન ક્યાં બતાવવાનું QD અહીંયા ઓલરેડી 0 નું ટ્રાન્ઝિશન હતું તો આપણે 1 નું ટ્રાન્ઝિશન શેનામાં બતાવ્યું QD પર અહીંયા ઓલરેડી 0 નું ટ્રાન્ઝિશન હતું તો બાકીનું ટ્રાન્ઝિશન 1 નું બાકી હતું સો વી આર ગોઈંગ ટુ શો ઓન ધી QD નાઉ 0 સોરી Q0 માંથી બંને ટ્રાન્ઝિશન થઈ ગયા 0 અને 1 ફ્રોમ ધી Q1 ઓલસો 0 અને 1 થઈ ગયું Q2 also 0 and 1 ના transition થઈ ગયા from the QD only the transitions are remaining so it will be on the self loop will come up from the loop and execute the next statement out of the for loop. But there is Clear, no everyone? statement out of the for loop, it will stop executing. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. okay from this diagram can you draw the table So when the value of I becomes Yes, ma'am. 5, Yes, ma'am. the control come out from okay the instead of loop. 3 we are having the 4 Down here, states okay 0 અને 1 તો common છે બે જ inputs છે પણ આપણે state હવે ખાલી 4 છે okay so I am writing D okay you can give the name Q3 also but I am writing D here D means dead end okay it is dead end એના પછી એ final state પર નહીં જવા જોઈએ that is why it is called the dead state this state is called the dead state okay so from this state there should not be the transition which is going to the final state if it is going then the string it should not be starting with this pattern will going to be accepted okay and that should not happen that is why we are writing here QD it is called the dead state Set the control at the beginning of the loop for particular condition. so fine can you draw the DFA for the 0 1 જાતે આવડશે Yes, ma'am. everybody please try પોતાની જાતે ટ્રાય કરો Loop. So set the control okay you have to show me the transition બધા જ કરવાનું છે હું કહું એને મને બતાવવાનું છે કે શું કર્યું છે I'll give you 2 to 3 minutes બરાબર 3 મિનિટ ટાઈમ આપું છું all of you draw the DFA for all the strings starting with the 0 1 0 મને ડ્રો કરીને આપો ઓકે બધાએ કરવાનું જ છે મેં રેન્ડમલી કોઈના પણ નામ પૂછીશ અને જેને પણ આન્સર નહીં આપ્યો એ નહીં ચાલશે અત્યારે 39 પ્લસ 1 2 3 4 5 statement below the continuous 44 જણા છે 44 માંથી કોઈ પણ લેફ્ટ થયું તો નહીં ચાલશે for continuous statement is ઓકે હું એપ્શન મૂકી દઈશ for loop all of you try to draw જેવું આવડે તેવું બનાવો એ જરૂર નથી કે સાચું જ બને જેવું આવડે એવું બનાવો એટલીસ્ટ ટ્રાય કરો અને થઈ જાય એટલે મને કહો જે તમને મેં TOC ની અલગ બુક બનાવવા કીધેલી છે એમાં બનાવો Done, ma'am. condition ઓકે બાકીના બીજા બધા બનાવતા છો Done, ma'am. ઓકે અને કોઈને થોડોક પણ ડાઉટ લાગે રાઈટ કે કેમ મેડમ અહીંયા તમે આવા ટ્રાન્ઝેક્શન આવું બતાવ્યું યુ કેન આસ્ક મી રાઈટ first statement of for loop then if this condition is કોઈ જરૂર નથી કે અહીંયા પૂછીશ તો લોકો શું વિચારશે આપણે અહીંયા પોતાના માટે જ છે બરાબર if this condition is true then we'll skip the next statement right so it will not execute the next statement right so for this condition if this condition is true so it will skip the below statement of the condition અહીં જો તમે 4 5 જેટલા પણ statement છે એક પણ execute નહીં કરશે 5 સ્ટેટ આવે છે બધાના ટોટલ 5 સ્ટેટ્સ આવવા જોઈએ statement out of the Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. good okay all of you just check I'll show the solution first we are going to take the Q0 then we are going to read the 0 and Q1
First થઈ ગયો, second will be 1, so it is 1 Q2. Third will be 0, so we are going to take 0 and Q3. Okay, and it is actually final state. Okay, now we are going to take the QD. From the Q0 show the transition on 1. Then from the Q1 1 નું ટ્રાન્ઝિશન થઈ ગયું છે, 0 નું બાકી છે, તો 0 નું બતાવો. From the Q2 already 0 નું ટ્રાન્ઝિશન થઈ ગયું છે, 1 નું ટ્રાન્ઝિશન બાકી છે. Okay, and it is 0 1. બધાનું સેમ ડાયાગ્રામ બને છે. Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Okay, એક પણ ટ્રાન્ઝિશન રોંગ બતાવશો, it is wrong. It won't be the DFA for the starting with 0 1 0. એક પણ ટ્રાન્ઝિશન 0 કાં તો 1 તમે રોંગ બતાવશો, તમને 0 માર્ક્સ મળશે. Okay, fine. So all of you just write down these 3. Okay, in the tutorial book you have to draw this. Okay, આ 3 છે, હું અપલોડ કરી દઈશ on the classroom, but તો પણ તમે નોટ ડાઉન કરી દેજો. સ્ટાર્ટિંગ વિથ A, ABB અને AA, BA. Okay, સ્ટાર્ટિંગ વિથ કેસ ઇઝ વેરી સિમ્પલ, બહુ જ સિમ્પલ છે, એમાં કોઈ પણ મગજ ચલાવવાનું કઈ કામ નથી. ઓકે, એના પછીનામાં જે છે that we are going to see next. Okay, okay, next ending with. This is the second type of the problem that we can solve using the DFA. Is it visible? Yes, ma'am. Okay, now we are going to draw the DFA for all the strings ending with 0. Okay, now મને શું જોઈએ છે? All the string which are ending with 0. So what can be the language according to you? મને લખાવો language શું આવી શકે? કઈ string 0 થી end થશે? Minimum length Zero. string 0, 0. 1 0, 0 0. Okay, 3 times 0, any number of zeros. બરાબર છે? It must end with 0. It must end with 0. Any string must be ending with 0. Clear? Getting what is the difference between break statement and continuous Yes. statement? Everyone? Okay, can I take 1 0? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, can I take any number of 1 and then 0? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Okay, can I take 0 1 0? Yes, ma'am. Yes, 1 ma'am. 0 0. So we can say that any combination of 0 and 1 is allowed initially, but it must end with 0. Yes or no? બરાબર છે? Yes, ma'am. Okay, let's see the DFA for the same. Okay, minimum length is what? Start implementing. Minimum length string is 0. આપણી જે 0. first string કઈ છે? 0. Okay, so we are going to see the transition for that first particular string. While loop So here we are going to take the initial state Q0. We are going to see the transition for 0 and we will be in the final state. Clear? addition of odd number, addition of odd number. Now what? અમારે Q1 પર मैं લખી શકું self loop All programs Yes, ma'am. for which symbol 0 or 1? and write down 0. all the programs. Only 0, not 1. બરાબર, હવે મેં Q1 પર ટ્રાન્ઝિશન ખાલી 0 નું બતાવીશ, 1 નું નહીં બતાવીશ. Why? Second thing, One way to કેમ કે 0 થી end થવું જોઈએ. Yes, if I'm going to show the transition for 1 on the self loop on the Q1, then it will end with 1. જે મને નથી જોતું, right? Okay, બીજી એક વસ્તુ, from the Q0 can I show the self loop for 1? Can my Yes, string ma'am. start with 1? Yes. Yes. Right. My string can start with the 1, but it must end with the 0. So for 1 on the Q0, we are going to show the self loop. ખબર પડે છે બધાને why it is 1 and why it is self loop? શું કરવાનું છે ખબર પડી આજે બધાને? Yes, Yes. ma'am. Okay, initially any number of ones can be allowed, must end with this 0. Here for Q1, we are going to take this transition for 0 but not for the 1. Okay, મારી string એક વખત 0 થી start થશે.
અહીંયાથી રાઈટ મેં એની નંબર ઓફ ઝીરોસ રીડ કરી શકું. એક વખત ઝીરોસ આવી ગયું ફર્સ્ટ, એની નંબર ઓફ ધી ઝીરોસ અહીંયા લઈ શકું. એની નંબર ઓફ ઝીરોસ આઈ કેન ટેક. ઇટ વિલ ઓલવેઝ એન્ડ વિથ વોટ અબાઉટ 1? Q0 નું ટ્રાન્ઝિશન થઈ ગયું 1 અને 0 માટે. Q1 માં બાકી છે 1 ટ્રાન્ઝિશન. શું કરીશ મેં? એક હજુ એક સ્ટેટ લઈને એમાં 1 આપી દેવાનું QD. અગર હું નેક્સ્ટ સ્ટેટ લઉં ફોર 1 એક્ઝામ્પલ પર QD. Q0 પર ઓકે, મારે નવો સ્ટેટ લેવાનો કે Q0 નો યુઝ કરું? Q0 નો યુઝ થાય. Q0 નો યુઝ થશે. Why? If I'll take the transition like this for 1, then what will happen? I'll read first 0. Then if I'm reading 1, my string શું થઈ? 0 અને 1. If I'm reading 1, I'm in which state? Q0, which is non-final state. Except નથી થતી, બરાબર છે. But if I again read 0, okay, from the Q0 here, it will be 0, 1, 0. Except થવા જોઈએ? Yes. Yes, it is ending with 0. So here you have to remember, when we are having the case of the ending with, આપણે એક્સ્ટ્રા સ્ટેટ નથી લેવાનું. ખાલી સ્ટાર્ટિંગ વિથમાં જ તમારું ડેડ એન્ડ આવશે, બાકી એન્ડિંગ વિથમાં નહીં આવશે. ક્લિયર? યસ ઓર નો? એવરીવન ક્લિયર? મેમ ઓકે, બીજી એક વસ્તુ યાદ રાખવાનું છે. ઇફ ઇટ ઇઝ એન્ડિંગ વિથ, there will always be one back edge. ફાઇનલ સ્ટેટમાંથી તમારી ઓલવેઝ એક બેક એજ જશે ને જશે, બીકોઝ કોઈ પણ એક જ સિમ્બલથી એન્ડ થશે, બે સિમ્બલથી એન્ડ નહીં થશે. Right, so it will always be one back edge from the final state to any of the state. અત્યારે આપણી પાસે બે સ્ટેટ છે, that is why it is going on the Q0 for the 1. Clear? So this is the DFA for all the string ending with 0. બધી જ સ્ટ્રિંગ એક્સેપ્ટ થવા જોઈએ જે 0 થી એન્ડ થાય. કોઈ પણ એક સ્ટ્રિંગ રહી ગઈ, then it is not a proper DFA. Okay, all of you, કોઈને ડાઉટ છે? આમાં કોઈને પણ ડાઉટ હોય, you can ask me. Am I audible? Yes, ma'am. D2D સ્ટુડન્ટ્સ સમજ પડે છે બધાને? Yes, ma'am. Yes, ma'am. બાકીના બીજા બધા સ્ટુડન્ટ્સ? દેવ, ધ્યાન, ધ્રુવ, દીપ, ફાલ્ગુની, સમજ પડે છે બધાને? Yes, ma'am. છે બાકીના સ્ટુડન્ટ્સ લેક્ચરમાં? બધા છે? યસ મેમ. Okay, good. Now let's see one more example which is ending with 00. Okay, we are going to take now the pattern 00. હવે મારી સ્ટ્રિંગ 00 થી એન્ડ થવા જોઈએ, નોટ 0. હવે તો હવે શું કરશું? આપણી પેટર્ન શું છે? 0 અને 0 બે કેરેક્ટર છે. સો what we are going to do? We are going to take Q0, 0, Q1 પર જશું, અગેન 0 રીડ કરશું અને Q2 પર જશું. મિનિમમ લેન્થ સ્ટ્રિંગ will be 0, 0. બરાબર છે? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now what? હવે Q0 માંથી મારે 1 નું ટ્રાન્ઝિશન બતાવવાનું છે, Q1 માંથી પણ બતાવવાનું છે, Q2 માંથી 0 અને 1 બંનેનું બતાવવાનું છે. તો શું કરીશ? Q0 ને Q1 પર સેલ્ફ લૂપ નહીં, Q1 પર સેલ્ફ, શેના પર સેલ્ફ લૂપ આવશે? Q0 પર આવશે, Q0 Q1 પર, પર આવશે, Q0 પર. Q0. Q0 પર એક સેલ્ફ લૂપ આવશે, Q2 પર આવશે સેલ્ફ લૂપ? ખાલી 0 વાળું. 0 નું, ખાલી 0 નું. For 0 we can have the self loop on Q2. Okay, what about 1? What Q2 થી about 1 from Q0. Q1 and Q2? Q2 થી Q0 પર 1. Q2 થી આપણે ડાયરેક્ટ Q0 પર જવા પડશે. સેમ Q1 પરથી પણ આપણે ક્યાં જવા પડશે? Q0 પર. ખબર પડે છે બધાને કેમ મારે અહીંયા Q1 પર Yes, સેલ્ફ ma'am. લૂપ નહીં લખાય?
Yes, If I ma'am. take 1 here, then it will read 0. Then it can take 1 and then it is going to end with 0. So it is ending with 1 0. And our pattern is what? 0 0. So it must be rejected. So one thing you can remember that अगर હું self loop પર 1 નહીં લઈ શકું, હું આગળ તો જઈ જ નહીં શકું anyhow. બરાબર? Because આગળ તો final state છે. So where I can go? I can always go to the previous state. Clear? Yes, ma'am. Same way, if I take here 1, then what will happen? 0 0 અને 1. One So થી it end is going to થશે. end with 0 1. Okay, which must not allowed. Okay, same way, if I cannot take here, can I go to Q1? Can I go to Q1 with this No. symbol 1? No. No. What happened here? It will read 0 0, then 1 and 0. Okay, string શું બનશે? 0 0 1 and it will be ending with 0. So it must not be accepted. So કયો સ્ટેટ બચ્યો? Q0. So you can always go to Q0 in this case. Okay, બધા કેસમાં એવું નહીં થશે, પણ આ કેસમાં એવું થશે, right? So now for the for the 0 on the Q2 it will be self loop. For the 1 on the Q0 it is allowed. My string can start with any number of the ones. It will always end with 0 0. For the Q1 on the 1 it is going to the Q0, and for the Q2 it will be on Q0. ખબર પડે છે બધાને? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everyone, મને બધા પાસેથી આન્સર જોઈએ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. કોઈને બી ડાઉટ છે આમાં? Yes, ma'am. Good. Okay, let's take one more example. Okay, now અહીંયા 0 0 તો now just I'm changing 0 1. Okay, મેં અહીંયા ખાલી એક જ સિમ્બલ ચેન્જ કર્યો છે, it is 0 1. So it will be what? 0 and 1. Clear? Now what? હવે શું કરીશ? મારી સ્ટ્રિંગ 0 1 થી એન્ડ થવા જોઈએ. Can I Q2 take પર self loop. 1? Can I take 1 here? Yes, ma'am. Okay, any number of ones are allowed initially, but it will always end with 0 1. Clear? Yes, ma'am. So no. Can I take self loop here for the 0? Can I take self loop here for the 0? Why for 0? Because it is Yes. 1. So yeah. Yes. Yes. In this case, we can take self loop here, because if I read 0 from here, and if I read any number of zeros from here, right? કેટલા પણ 0 read કરું, doesn't matter. Okay, and it will always end with 1. So last two character will always be 0 1, which is our pattern. ખબર પડે છે બધાને? Yes, ma'am. Okay, so what you can do in this case, you have to remember, if we can try to put the transition on the self loop, we will always check that first. પહેલા self પર મૂકવાની ટ્રાય કરો. અગર કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય તો self loop આવશે. અગર self પર નહીં મુકાય તો એક સ્ટેટ પાછળ જાઓ. અગર એના પર નહીં મુકાય તો એના આગળનો કોઈ સ્ટેટ હોય એના પર જવાનું છે. Clear? Okay, now what about Q2? Q2 પર બંને બાકી છે, 0 અને 1. Can I take here 0 or 1? No. No. Can I take No, 0? ma'am. No, ma'am. Can I take 1? No. It will end with 1 1. So we cannot take self loop here for 0 and 1 both case. Right? So what we can do? We are going to check for the previous state. Can I take 0 here? Yes. Yes, ma'am. Yes. Here if I read 0, then 1. Okay, 0 1 થશે minimum. પછી અગર અહીંયાથી હું 0 read કરું, I will be in Q1. And if I read 1, I will be in the Q2. The last two digits will always be what? 0 1. 0 1. ખબર પડે છે બધાને? Yes, ma'am. Yes. Yes, બધાને જ ખબર પડે છે?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. What about